Good afternoon, everyone. So, welcome back to another live session of Let's Update Language Academy's IELTS session. So, today we are dealing with IELTS listening test, and my name is Adra, one of the trainers from Let's Update Language Academy. Okay, so shall we begin? So, today's section is listen and match. Okay, so we have already gone through a lot of introduction series. So we have discussed about listening test and the different parts of listening test, which are the sections and everything. But for new viewers, I'll just brief it quickly. So listening test, duration of the listening test is in between 40 to 45 minutes. So you'll be listening to an audio only once, and the duration of the audio will be, length of the audio will be somewhere around 30 to 35 minutes. And for pen and paper test takers, you'll be getting 10 minutes to transfer your answers in addition. And for computer-based test takers, you'll get only 2 minutes to cross-check your answers. So in total, it will be somewhere around 40 to two sections are something related to our social situations, and the third and fourth sections will be related to educational context. So 10 questions each in each section, and your marks will be deducted based on your spelling mistakes, singular plural nouns, and sometimes you'll lose marks because of your lack of concentration. Okay, so I'll just explain these four sections. In the first section, you will be listening to a conversation between two people based on a social situation. So, for example, if you approach an office to inquire about something, okay, so something related to an inquiry will be listening to in your first section. Okay, for example, job inquiry, or it can be a bank application, opening a bank account, or it can be sometimes inquiring about a club, joining a club, as you're planning to join a club. So a person will be inquiring about joining a club, whatever the formalities, procedures, and whatever the course fee and everything. So sometimes it can be inquiring about a course. Okay, so this is basically an inquiry. So that is why you will get fill up a form completion questions in your first section. Okay, so in the second session you'll be listening to a monologue. So sometime it will be related to a work setting. Okay, so it will be related to a work environment, or it can be a flowchart completion, or it can be sometimes matching information, as I mentioned, matching information, or it can be a map completion question. Okay, so it will be basically a monologue. A person will be talking about something, or maybe he is explaining an itinerary to you. Okay, then the third section is again a conversation, but this time it is setting, the setting will be changed. So it is in an academic context. Okay, so in this conversation, you'll be listening to two or more people. Okay, sometimes it can be two, or sometimes it can be more than two. It can be up to four people, but usually it will be something, somewhat around two or three people's conversation. Okay, well, usually ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി lecturer maybe സ്റ്റുഡൻസും തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻ ആയിരിക്കാം, or it can be a conversation between university students. They may be discussing something about preparing a thesis, or maybe their project ആവാം, assignment ആവാം. So it is something related to an educational context rather than the first two sections. അതുകൊണ്ട് തന്നെ quite എന്തായിരിക്കും, vocabulary will be a bit difficult. Okay, then fourth section again it will be a monologue. വീണ്ടും ഒരു monologue ആയിരിക്കും. So you'll be listening to a lecture, or sometimes it can be a speech, or it can be a speech or a lecture about a particular disease condition, or a psychological condition, or maybe on a topic like extinct ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസിനെ പറ്റി. For example, red tortoise, about its habitat, reproduction, and the diet plans, everything. So അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പീഷീസിനെ പറ്റി ആവാം. ഇറ്റ് കെൻ ബി അബൌട്ട് എ കാറ്റസ്ട്രോഫിക് ഇവൻറ്റിനെ പറ്റി ആവാം.
or it can be something related to a disease condition. എന്താണെങ്കിലും it will be in educational context ആയിരിക്കും. So again you have to focus more as it is more educational in nature. ഓക്കെ, അക്കാഡമിക് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, സിനോണിംസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുക. ടോട്ടലി സിനോണിംസ് തന്നെ ആയിരിക്കും, ബട്ട് ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി വൊക്കാബുലറി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ദി first two sections. And always keep in mind that first section in the last section like പോകുന്തോറും difficulty level എന്തായിരിക്കും, it will be increasing. Okay, but gradually എപ്പോഴും ലിസ്ണിങ്ങിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്കില്ലാണ് കമ്പയർഡ് ടു റീഡിങ്, റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ്. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഈച്ച് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആസ് വെൽ. ഓക്കെ, വെൽ ബട്ട് ആക്ച്വലി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസും കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് എഫേർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 8, 9 ഒക്കെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്കില്ലാണ് എപ്പോഴും എന്ത് ലിസ്ണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so I'll explain question types now. So we have different question types. ആദ്യം പറഞ്ഞു സെക്ഷൻ 1 it is എന്താണ്, ഫോം കംപ്ലീഷൻ. ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എൻക്വയറി, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു യൂഷ്വൽ എൻക്വയറി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വെൻ യു ഗോ ടു എൻ ഓഫീസ്, ഒരു ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു യൂഷ്വൽ എൻക്വയറി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും. സോ യു വിൽ ബി ആസ്ക്ഡ് ടു give your details അല്ലേ, നെയിംസ് ഉണ്ടാവും, അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും, കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രിഫറൻസസ്, ചോയ്സസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സർവീസ് ദേ പ്രൊവൈഡ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ റിസർവേഷൻ, നമ്മൾ റിസർവേഷൻ നോക്കുവാണ്, ഇപ്പോൾ ഒരു ടിക്കറ്റ് നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യണം, ഒരു എയർ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യണം, അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂവി ടിക്കറ്റ് നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യണം. സോ വിൽ ബി ആസ്കിങ് അബൌട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ്, ഏതൊക്കെ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്, ഏതൊക്കെ മൂവീസ് ഉണ്ട്, വിച്ച് ആർ ദ ഷോർട്ട് ടൈംസ് ആൻഡ് വാട്ട് അവർ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ടിക്കറ്റ് അല്ലേ, നമ്മൾ ആ ടിക്കറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും. സോ ദീസ് തിങ്സ് ഷുഡ് ബി ഫെൽഡ് ഇൻ ദിസ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ഈസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എപ്പോഴും കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇപ്പോൾ സ്പെല്ലിംഗ് പറയുമ്പോൾ, ഒരാളുടെ നെയിം പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രോപ്പർ നൗൺ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ക്യാപിറ്റൽ തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്വൈസ്ഡ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് സജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഓൾ യുവർ ആൻസേഴ്സ് ഇൻ ഫുള്ളി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ആൻസേഴ്സും എഴുതാം. ദർ ഈസ് നോ സച്ച് നെഗറ്റീവ് മാർക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിസ്ണിങ്ങിൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്സ് ഒന്നും ഇല്ല. സോ യു ക്യാൻ ഫ്രീലി റൈറ്റ് ഓൾ യുവർ ആൻസേഴ്സ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഫോർ ബോത്ത് ലിസ്ണിങ് ആൻഡ് റീഡിങ്. എസ്പെഷ്യലി ദോസ് ആർ ഹാവിങ് റണ്ണിങ് ലെറ്റർ ഒക്കെ ഉള്ളവർ, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ട് എഴുതുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, വായിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ, ഇലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ യു മൈറ്റ് ലൂസ് മാർക്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു റൈറ്റ് ഓൾ യുവർ ആൻസേഴ്സ് ഇൻ upper case letters. Okay, all right. So the first part, section 1 you can sometimes get another. Usually നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു 99% you will get fill in the blanks അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന form completion questions ആയിരിക്കും. And sometimes you will get table completion questions also. Okay, comparatively this is the easiest part of your listening test. And in the second section you will be getting questions like map completion ഉണ്ടാവും. Sometimes it can be matching information questions ഉണ്ടായിരിക്കും. So you will be given 2 boxes of information and you have to match it with each other. Okay, അതായിരിക്കും matching information question ഉണ്ടാവും. Then sometimes it can be short answer questions. So there will be questions and you have to answer in 1 to 2 words ആയിരിക്കും based on the instructions given. So obviously matching so short answer question ഉണ്ടാവും. Then apart from that, as I already mentioned, map completion, diagram completion questions it can also become. And apart from that, multiple choice questions. So I'll be doing it in the next session, multiple choice questions, how to tackle multiple choice questions, which is one of the difficult part or difficult task that is encountered by most of our students. Okay. All right. So the other one is multiple choice question. It can be multiple choice, multiple answers, and multiple choice single answer questions will be there. So you'll have a question and 3 to 4 or 5 options, and you have to choose 2 out of 5, or sometimes you have to choose 1 from 4 options. Okay. All right. In the third part also, mostly you'll get multiple choice single answer, but what is different from part 2 is your options will be a bit more lengthier than the questions in part 2. Okay, section 2
ചെറിയ ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. ഇപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻസേഴ്സിനാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ ലെങ്ത് കുറവായിരിക്കും. സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു 30 seconds ആയിരിക്കും. ഓർ മാക്സിമം യു വിൽ ഗെറ്റ് 1 minute ടു റീഡ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സ്കിം ചെയ്യുന്ന പോകുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് ദി ഓപ്ഷൻസ് ആർ സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് ഈസി ആയിരിക്കും ടു അണ്ടർലാൻഡ് ദി കീവേഡ്സ് ഓർ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി കീവേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ us ടു റീഡ് ഓൾ ദീസ് വിതിൻ ദിസ് 1 minute. നമുക്ക് ആകെ ഒരു 1 minute അല്ലേ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാൻ ടൈം കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ നമുക്കിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വായിച്ച് നോക്കി കീവേഡ്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടൈം അല്ലെങ്കിൽ അത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് സെക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പം ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി മെൻഷൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മോർ ദാൻ 2 people ആവാനുള്ള ചാൻസസും ഉണ്ട്. സോ ദർ മൈറ്റ് ബി സം ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് വിത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു part 3. Okay, and in the last section you will get questions like summary completion. Usually summary completion ആയിരിക്കും. There will be options given. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരു സമ്മറി കംപ്ലീഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ അതല്ലാതെ ജസ്റ്റ് സമ്മറി കംപ്ലീഷൻ ആയിട്ട് വിതൗട്ട് ഗിവിങ് എനി ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, സമ്മറി കംപ്ലീഷൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്സ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ഇൻ യുവർ ലിസ്ണിംഗ് ടെസ്റ്റ്. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പും എല്ലാ ലിസ്ണിംഗ് ടെസ്റ്റിലും ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ 4 different set of questions ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. And you'll get 30 seconds to read these questions before each section, and you'll get 30 seconds to recheck your answers at the end of each section. And for computer based test takers you'll be getting only 2 minutes to recheck your answers after this audio. And for pen and paper based test takers you will be getting 10 minutes to transfer your answers. Because നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും യൂഷ്വലി നമ്മൾ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ജോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ അല്ലേ. എല്ലാ ആൻസേഴ്സും പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് മേ ബി കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി എഴുതാനുള്ളൊരു ടൈമൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. സോ അത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മിസ്സായി പോകും, അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നമുക്ക് മിസ്സായി പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ജോട്ട് ഫോംസ് എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പം നീറ്റായിട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് 10 minutes എന്തായാലും. സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് നീറ്റായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതിയാവും. Okay, all right, so this is all about the introduction part of your listening test. So I have discussed the duration of the test and which are the 4 sections, and as I said before, each section has 10 questions, and the marking deduction criteria പറഞ്ഞ spelling mistakes and counting. So you have to pay attention for the spelling mistakes, and you have to read the instructions carefully. That is really important when it comes to your listening and reading as well. So നമുക്ക് instructions കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. It is no more than 2 words, no more than 2 words, 1 word only, 1 word and a number, 1 word or a number. Okay, so you have to look for these instructions carefully and write your answers accordingly. Okay, all right. So spelling mistakes ന് മാർക്ക് പോവാം, 1 word ചോദിക്കുമ്പോൾ 2 words എഴുതിയാൽ ആൻസർ പോവാം അല്ലേ, അതിലും സ്കോർ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ സിംഗുലർ പ്ലൂറൽ നൗൺ. സോ ഓൾവേസ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ് മേക്ക് ഷുവർ ദ സെൻറ്റൻസസ് ആർ ഗ്രാമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് വെൻ യു കംപ്ലീറ്റ് യുവർ fill in the blanks questions. ഇപ്പോൾ ഒരു സമ്മറി കംപ്ലീഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഒരു fill in the blanks question ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഒരു ഫോം കംപ്ലീഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് അവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് എഗ്രിമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത്. സോ യു ഹാവ് ടു റീഅഷ്വർ ഇറ്റ് that the sentences are grammatically correct. ആൻസർ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. ഇപ്പോൾ 10 minutes കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അതിനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ക്രോസ് ചെക്ക് യുവർ ആൻസേഴ്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഐ ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്സ് as well. ഓക്കെ, so moving to today's session, listen and match. ഇന്ന് I am dealing with listening matching strategy. Okay, so I have seen many students are confused with this question type. അതുകൊണ്ടാണ് we are doing this one today. And നമുക്ക് 2 type of matching questions ആണുള്ളത്. 2 type of matching questions ഉണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും, ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് കുറവാണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലാണ് ബട്ട് ഓപ്ഷൻസ് കുറവാണ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു കാറ്റഗറിയാണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലാണ് ഓപ്ഷൻസ് കുറവാണ്. സോ വി ഹാവ് 5 questions ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ചൂസ് ഫ്രം 3 ഓപ്ഷൻസ്. ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ്, ഓപ്ഷൻസ് കൂടുതലാണ്.
ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 2 കാറ്റഗറിയാണ് നമുക്ക് മാച്ചിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ളത്. ഒന്ന് നമുക്ക് എന്താണ്, ഓപ്ഷൻസ് കുറവാണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 5 ഉള്ളൂ, പക്ഷേ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ 5 ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ 7 ആണ് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ 2 കാറ്റഗറിയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു ഇതിൽ വരുന്നത്, മാച്ചിങ് ഇൻഫർമേഷനിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, എന്ത് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആസ് ഐ മെൻഷൻഡ് ഏർലിയർ, റീഡ് ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വായിക്കാതെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് 3 ഓപ്ഷൻസേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ്. ഇതിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ഓൺലി ത്രീ ഓപ്ഷൻസേ ഉള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഇന്ന് എന്തായിരിക്കും, റിപ്പീറ്റഡ്ലി വരും അല്ലേ. ഈ ഓപ്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി റിപ്പീറ്റഡ്. ഇപ്പോൾ എ ക്യാൻ കം ട്വൈസ്, അല്ലെങ്കിൽ ബി ക്യാൻ കം ട്വൈസ്, സി ക്യാൻ കം ട്വൈസ് ഓർ ത്രൈസ് അല്ലേ, നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആകാം. അപ്പം റിപ്പറ്റീഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു റീഡ് ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കെയർഫുള്ളി. ബട്ട് ഈ കേസിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. റിപ്പറ്റീഷൻ വരേണ്ട യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ടു റിപ്പീറ്റ് ദീസ് ആൽഫബറ്റ്സ്, ബിക്കോസ് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആകെ 5 ഉള്ളൂ, ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ 5 ഉണ്ട്, 7 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, റെപ്പറ്റീഷൻ വരേണ്ട ചാൻസസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ യു ആർ അഡ്വൈസ് ടു റീഡ് ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ബിഫോർ ആൻസറിങ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഈ ഓപ്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ഓപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ ആൻസേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ എ ആകാം, ഇപ്പം 3ഉം 4ഉം 5ഉം വേണമെങ്കിൽ സി ആവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ആൻസേഴ്സ് വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വായിച്ച് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതാണ് ഫസ്റ്റ് തിങ്, യു ഹാവ് ടു റീഡ് ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. And the second one is read the questions carefully. So you have 30 seconds to read the question. So I am not advising you to read word by word and understand everything. Just skim through the questions at least. Okay, don't look somewhere around, or don't look at the ceiling of the classroom. Anga noki irikade endu cheya, just endu cheya, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് സ്കിം ചെയ്ത് നോക്കുക ആൻഡ് ട്രൈ ടു അണ്ടർലൈൻ ഓർ ഹൈലൈറ്റ് കീവേഡ്സ്. ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ടേക്കേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ദ കീവേഡ്സ്, ആൻഡ് ദോസ് ഹു ആർ ഡൂയിങ് പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് അണ്ടർലൈൻ ദ കീവേഡ്സ്. നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ആൻഡ് തിങ്ക് ഓഫ് സിനോണിംസ് ആൻഡ് പാരലൽ എക്സ്പ്രഷൻസ്. ലിസണിങ്ങിലാണെങ്കിലും റീഡിങ്ങിലാണെങ്കിലും യു ഹാവ് ടു ഓൾവേസ് ലുക്ക് ഫോർ സിനോണിംസ് അല്ലേ. സിനോണിംസ് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ. അതല്ലാതെ പർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് വരുന്ന വരെ നമ്മൾ ലിസൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വി മൈ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ദി ആൻസേഴ്സ് കറക്റ്റ്ലി അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് ഓഫ് സിനോണിംസ് ആൻഡ് പാരലൽ എക്സ്പ്രഷൻസ്. പാരലൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈ സെയിം മീനിങ്ങിലുള്ള സെൻറ്റൻസസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, കൺവേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കാം, പാരലൽ എക്സ്പ്രഷൻസ്. Okay, so you have to look for both synonyms as well as look for parallel expressions at the same time when you are reading through or underlying this keywords. And then the final stage is listen while looking. Okay, കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് listening is a മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ആണ് അല്ലെ. ഇറ്റ്സ് എ സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ 2 ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 3 ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യു ഹാവ് ടു റീഡ്, റൈറ്റ് ആൻഡ് ലിസൺ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ആക്ടിവിറ്റി. സോ ഒബിയസ്ലി യു ഹാവ് ടു ലിസൺ വൈൽ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദി text. Okay, so this is the first activity we are going to do. You have to just listen to the audio carefully, and here I'm going to play the audio. So before that you have some time to look at the questions. You can just look at the options. So we have 5 questions here: non-English language course, jazz club, drama society, choral group, then special conservation group, and we have 3 categories: all students, beginners, advanced students. Okay, so now we can okay now we can just look at this one, and I'll give you some examples like how to look for synonyms and parallel expressions. So non-English language courses, so it can be names of other courses, names of
other languages. Okay, so it can't be non-English language എന്ന് പറയുമ്പോൾ names of other languages എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, പാരലൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അല്ലെ, നോൺ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും ലാംഗ്വേജസ്, അതൊരു പാരലൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. Then jazz club is something related to music. Okay, drama society, it can be play or entertainment. Then special conservation group, so you'll be listening to the same words usually. Okay, then moving to all students. Okay, then beginners can be elementary, advanced students, so those who are experienced or in the senior level, so senior students or senior levels students are. So this is the way you have to just look for synonyms as well as parallel expressions. Okay, so now we are going to listen the audio. So you have to listen to it carefully, and we will discuss the answers after that. Okay, all right. You will hear a number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 sections. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to section 1. Section 1. First, you have some time to look at questions 1 to 5. So when you get time to look for the questions, just look at the questions and go through the keywords. Making friends with other students sounds special enough. I'd like to emphasise that in the student newspaper. We do try to get our students to be part of the wider university. How do you do that? Do you encourage them to join the sports centre, for instance? Indeed we do. The sports centre is always looking for active participants, particularly in soccer. Oh, and something else. You might like to mention that we don't teach just English here. I mean, we're a language centre, not an English language centre. You may learn Spanish, Mandarin and Russian here. And we can sometimes offer other languages. This means we can have some students who are native speakers of those languages as conversation partners for English-speaking students. Who can do those courses? At this time, any native speaker of English. What about the people who are learning English? Can they do a non-English language course? At this time, only if they've almost finished their English language course. You see, we try very hard to involve students who are native speakers of English as conversation leaders, and we encourage our students to join groups on the campus. For instance, if they enjoy music, there's an active jazz group available to everyone, and that's a lot of fun. On the other hand, elementary students can't go to the drama group. Their English just isn't ready for that sort of activity. But the university choir welcomes all the singers it can find. They often do large productions that need a lot of voices. I imagine the special conversation groups are open to all your students. I wish they were. I'm sorry to say they're a special service we provide for elementary students only. Is there anything else I can tell you? I'd be really pleased if you could write about the courses we offer in foreign languages. I think our readers would be very interested in that. Thank you for your time, Dr. Robinson. Yes, thank you very much. Goodbye. Thank you for giving me the opportunity to talk about the centre.
It's always good to let the rest of the students at the university know what goes on in our classrooms and outside them. After all, many of our students leave us and then study for degrees in various disciplines on this campus. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at Okay. So, which is the first answer? Non-English language course. So the answer is okay. So the first answer is C. Okay, so the first answer is C. Okay, so why it is C? Why it is C? Because അവരെന്താ പറയുന്നത്? English language center you may learn Spanish, Mandarin and Russian, and we can sometimes offer other languages. This means we can have some students who are native speakers of those languages as conversation partners for English speaking students. You can do these courses at this time. Any native speaker of English, what about the people who are learning English എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. So this is the transcript that you have listened to. ഇതാണ് ഓഡിയോയുടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ they can do a non-English language course at this time only if they have almost finished their English language course. So English language course finish ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ? Non-English language course എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് അവർ പല ലാംഗ്വേജസ് പറഞ്ഞു, മാൻഡറിൻ പറഞ്ഞു, സ്പാനിഷ് പറഞ്ഞു. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജസിനെ പറ്റി അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് വാസ് എ പാരലൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഗിവൻ ഹിയർ. ആൻഡ് പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എന്താണ്? അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റുഡൻസ്. അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായി എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഈ നോൺ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് സ്പീക്കിംഗ് കോഴ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇല്ല. എന്താണ്? ഓൺലി ദോസ് ആർ കംപ്ലീറ്റഡ് ദെയർ ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമാണ് ദേ ക്യാൻ മൂവ് ടു നോൺ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് കോഴ്സസ് വെൽ. ഓക്കെ, സോ ദ ആൻസർ ഇസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റുഡൻസ്. അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ, ഫസ്റ്റ് വൺ. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് വരാൻ കാരണം? ഇപ്പം ബിഗിനേഴ്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവരെന്ത് പറയില്ല, ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻസ് വേണമെന്ന് പറയില്ല അല്ലേ. ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ സീനിയർ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെവലിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരായതുകൊണ്ടാണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റുഡൻസ് വന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആൻസർ ഫോർ ഫസ്റ്റ് വൺ. Then jazz club. So they were talking about music and something related to that. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു all students അല്ല, it is open for all students. So the answer is A. Okay, and again drama society പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ again they mentioned about advanced students. So the answer is C. And again the fourth one, it is for all students. And the last one is special conservation. Okay, jazz club is for all students, and drama society is for all advanced students, and choral group is for all students, and the special conservation group is for elementary students. So they mentioned elementary students instead of beginners. Okay, so these are the answers for C, A, C, A, B. Okay, so moving to the next set of questions. Okay. Okay, so this is the instruction given. Choose 5 answers from the list and write the correct letter A to G. So these are the questions: where you can make friends, where you can reduce your stress after class, where you can pay reduced prices, where you can place personal notices, where you can obtain legal advice. Okay, so now
you have the options: the bookshop, clubs and societies, the gym, the conference room, student union cafeteria, the union cafeteria, the union office. Okay, so you have to just listen to the audio carefully. Yeah. Questions 6 to 10. Now listen and answer questions 6 to 10. Now, let me tell you more about the student union and its basic functions. In general, there are three: social, organisational and representational. Let's look at the first one. Basically, the union provides many social outlets for you to relax and have a better life at university. If you go to our union office, you'll find a list of the many clubs and societies we have, where you can make many friends with people who share a common interest. So, after class, sit with them in the cafeteria and discuss whatever takes your fancy. We also maintain sporting facilities and even our own gym, allowing you to relieve some of that pressure and worry after a particularly hard session in the classroom. And we have some small shops and other places where you can buy clothes and sporting gear, in other words, some retail outlets. And if you flash your student union card, you'll get up to 20% discount at the bookshop. But unfortunately, there are no discounts at the union cafeteria. Sorry, no cheap cappuccinos. Finally, there's a student union newspaper, and you're welcome to contribute or put in advertisements if you're buying and selling goods or textbooks. You can also place notices of a more personal nature on the notice board of the union office itself. All right, let's move on to our more serious functions, which are helping you get through life here, as well as representing you in times of trouble. Regarding the second issue, if you have a problem or a grievance, or if you feel under pressure or depressed for reasons both inside and outside the university, for example, perhaps a dispute with your landlord or the people in your local gym, then come to us. We have a range of counsellors and helpers, and even some lawyers, who you can meet in the conference room. So just sip a cup of tea or coffee with them and tell them your troubles, and they'll be all ears. Basically, there's every reason to join the student union, since whatever you need, whether it be social or representational, we will help you. That is the end of section 1. You now have half a minute to check. Okay. So that's it. So that is all about the audio. So what we have listened to from the audio is, where can you make friends? Okay. Where can you make friends? Okay, so that is the first question. Where can you make friends? So I'll again read out the transcript for you. Okay, so if you go to our union office, you will find a list of the many clubs and societies we have, where you can make many friends with people who share a common interest. So that is the one thing. Okay, so initially they were talking about union office. There will be confusions between union office make friends നമുക്ക് help ചെയ്യുന്നത് or the clubs and societies ആണോ. അപ്പോൾ അവർ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, they are talking about union office-നെ പറ്റിയാണ് അവർ പറയുന്നത്. ബട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് clubs and societies. അവരെന്താ പറയുന്നത്? So if you go to our union office, you will find a list of many clubs and societies we have, where you can make many friends with people who share a common interest. So the answer for the first one is B.
Okay, so moving to the second question, reduce your stress after class. So then എന്താ പിന്നെ പറഞ്ഞത്? So, so after class, with them, after class, sit with them in the cafeteria and discuss whatever takes your fancy. We also maintain sporting facilities and even our own gym, allowing you to relieve some of that pressure. Okay, so here the words are reduce instead of reduce, they said relieve. Okay, relieve. So instead of reduce, they use the word relieve. And stress, they use the term pressure. Okay, so this is how you have to look for synonyms. So here it is reduce ന് പകരം relieve പറഞ്ഞു, and stress ന് പകരം അവർ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? Pressure പറഞ്ഞു. So ആദ്യം അവർ കഫറ്റീരിയയെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? You can just go with your new friends. ആ ക്ലബ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ന്യൂ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് കഫറ്റീരിയയിൽ പോയിരിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വി ഹാവ് അവർ ഓൺ ജിം. എന്തിനാണ്? ജിം ഉണ്ട്. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വി ക്യാൻ റിഡ്യൂസ് അവർ പ്രഷർ. സോ ദ ആൻസർ ഇസ് സി. Okay, then third one, pay reduced prices. അപ്പോൾ pay reduced prices അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട്. ഡിസ്കൗണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ പേ റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രൈസസിൽ അവർ പറയുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ പാരലൽ എക്സ്പ്രഷൻ. ഓക്കെ, ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പാരലൽ എക്സ്പ്രഷൻ. സോ എന്തിലാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞത്? അതി ബുക്ക് ഷോപ്പ്. എവിടെയാണ്? കുറേ ഷോപ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, ദർ ആർ ഷോപ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അതിന് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് കഫറ്റീരിയയിൽ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, നോ ചീപ്പ് ക്യാപ്പച്ചിനോ സെർവ്ഡ് ഇൻ ദി കഫറ്റീരിയ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് അതെന്താണ്? ബുക്ക് ഷോപ്പാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഡിസ്കൗണ്ട്സ് 50%, ഹാഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ബുക്ക് ഷോപ്സ് ആണ്. അതാണ് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തത്. സോ ദ ആൻസർ ഇസ് എ. ഓക്കെ, മൂവിങ് ടു ദ ഫോർത്ത് വൺ, പ്ലേസ് പേഴ്സണൽ നോട്ടീസസ്. സോ അവർ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഓൾറെഡി അവർ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്? ദർ ഇസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് യൂണിയൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ. സ്റ്റുഡൻറ്റ് യൂണിയൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ പറയുന്നുണ്ട്, ബട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്? സ്റ്റുഡൻറ്റ് യൂണിയൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആൻഡ് യു ആർ വെൽക്കം ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഓർ പുട്ട് ഇൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഇഫ് യു ആർ ബuying and selling goods or textbooks. You can also place notices of a more personal nature. More personal nature നമുക്ക് എവിടെയാണ് പുട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നത്? എവിടെയാണ് വെക്കാം എന്ന് പറയുന്നത്? The union office. Okay, so you are allowed to place notices, your more personal notices on എവിടെയാണ്? Union office. So the answer is G. And the last one is obtain legal advice. Okay, so obtain legal advice regarding the second issue. If you have a problem or a grievance, okay, if you have a problem or a grievance, then, or if you feel under pressure or depressed for reasons both inside and outside of university, then for example perhaps a dispute with your landlord. ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി വി നീഡ് എ ലീഗൽ അഡ്വൈസ് അല്ല. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പാരലൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. സോ ഒബ്റ്റെയിൻ ലീഗൽ അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു, അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ലാൻഡ് ലോഡുമായിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്താണ്? പാരലൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഒബ്റ്റെയിൻ ലീഗൽ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ അഡ്വൈസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എവിടെയാണ്? ദ കോൺഫറൻസ് റൂം. സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഡി. സോ ദിസ് ഈസ് ദ വേ യു ഹാവ് ടു മാച്ച് with this information. So you have to first read the instructions, then go to the options, read the questions carefully and just underline the keywords and look for synonyms and parallel expressions and write down the answers. Okay, so that is all about this section. So I'll be coming up with another section the next day. Thank you so much for listening. Thank you.